Genesis chapter 30. And, when, and when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister, and said unto Jacob, Give me children, or else I die. And Jacob's anger was kindled against Rachel. And he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her, and she shall bear upon my knees, and I may also have children by her. And she gave him Bilhah her handmaid to wife, and Jacob went in unto her, and Bilhah conceived, and bare Jacob a son. And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son. Therefore called she his name Dan. And Bilhah, Rachel's maid, conceived again, and bare Jacob second son. And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and have prevailed. And she called his name Naphtali. And when Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife. And Zilpah, Leah's maid, bare Leah's maid bare Jacob a son. And Leah said, A troop cometh, and she called his name Gad. And Zilpah, Leah's maid, bare Jacob a second son. And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed. And she called his name Asher. And Reuben went in the days of the wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. The Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband? And wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee tonight for thy son's mandrakes. And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me, for surely I have hired thee with my son's mandrake. And he lay with her that night. And God had hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son. And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband. And she called his name Issachar. And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son. And Leah said, God hath endued me with a good dowry. Now will my husband dwell with me, because I have borne him 6 sons. And she called his name Zebulun. And afterward she bare a daughter, and called her name Dinah. And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb. And she conceived, and bare a son, and said, God hath taken away my reproach. And she called his name Joseph, and said, The Lord shall add to me another son. And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country. Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go, for thou knowest my service which I have done thee. And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry, for I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. And he said, Appoint me thy wages, and I will give it. And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me, and it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude.
And the Lord hath blessed thee since my coming. And now, when shall I provide for my own house also? And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me anything. If thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. I will pass through all thy flock today, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats, and of such shall be my hire. So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face. Every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. And Laban said, Behold, I would it, I would it, I would, it might be according to thy word. And he removed that day that he goats that were ring-stalked and spotted, and all the she-goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them unto the hand of his sons. And he set 3 days' journey betwixt himself and Jacob fed the rest of Laban's flocks. And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chestnut tree, and piled white stakes in them, and made the white appear which was in the rods. And he set the rods which he had piled before the flocks in the gutters, in the watering troughs, when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink. And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ring-streaked, speckled, and spotted. And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ring-streaked, and all the brown in the flock of Laban. And he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle. And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, and they might conceive among the rods. But when the cattle were feeble, he put them not in. So the feeble were Laban's, and the stronger were Jacob's. And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses. ఆదికాండము 30వ అధ్యాయం. రాహేలు తాను యాకోబునకు పిల్లలు కనకపోవుట చూచి తన అక్క యందు అసూయపడి, యాకోబుతో నాకు గర్భఫలము నిమ్ము, లేని యెడల నేను చచ్చెదనెను. యాకోబు కోపము రాహేలు మీద రగులుకొనగా అతడు, నేను నీకు గర్భఫలమును ఇయ్యకపోయినా దేవునికి ప్రతిగానున్నానా అనెను. అందుకామె, నా దాసి అయిన బిల్హా ఉన్నది కదా, ఆమెతో పొమ్ము, ఆమె నా కొరకు పిల్లలను కనును, అలాగనే ఆమె వలన నాకు పిల్లలు కలుగుదరని చెప్పి తన దాసి అయిన బిల్హాను అతనికి భార్యగా ఇచ్చాను. యాకోబు ఆమెతో పోగా బిల్హా గర్భవతి అయి యాకోబునకు కుమారుని కనెను. అప్పుడు రాహేలు, దేవుడు నాకు తీర్పు తీర్చెను, ఆయన నా మరణ విని నాకు కుమారుని దయచేసి అనుకుని అతనికి దాను అని పేరు పెట్టాను. రాహేలు దాసి అయిన బిల్హా తరికి గర్భవతి అయి యాకోబునకు 2వ కుమారుని కనెను. అప్పుడు రాహేలు, దేవుని కృప విషయమై నా అక్కతో పోరాడి గెలిచి తిననుకుని అతనికి నఫ్తాలి అని పేరు పెట్టాను. లేయా తన కానపు ఒడుగుట చూచి తన దాసి అయిన జిల్పాను తీసుకుని యాకోబునకు ఆమెను భార్యగా ఇచ్చాను. లేయా దాసి అయిన జిల్పా యాకోబునకు కుమారుని కనుక లేయా ఇది అదృష్టమే కదా అనుకుని అతనికి గాదు అని పేరు పెట్టాను. లేయా దాసి అయిన జిల్పా యాకోబునకు 2వ కుమారుని కనుక లేయా నేను భాగ్యవంతురాలను, స్త్రీలు నన్ను భాగ్యవతి అందరూ గదా అని అతనికి ఆషేరు అని పేరు పెట్టాను.
గోధుమ కోతకాలంలో రూబేను వెళ్ళి పొలములో పుత్ర పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు చూసి తన తల్లి అయిన లేయాకు తెచ్చి ఇచ్చాను. అప్పుడు రాహేలు, నీ కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లలో కొన్ని నాకు దయచేయమని లేయా తొడగా, ఆమె, నా భర్తను తీసుకుంటే అది చాలదా? ఇప్పుడు నా కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లను తీసుకుందువా అని చెప్పాను. అందుకు రాహేలు, కాబట్టి నీ కుమారుని పుత్రదాక్షపు పండ్ల నిమిత్తము అతడు ఈ రాత్రి నాతో శయనించునని చెప్పాను. సాయంకాలం అందు యాకోబు పొలం నుండి వచ్చినప్పుడు లేయా అతను ఎదుర్కొనబోయి, నీవు నా యొద్దకు రావెలను, నా కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లతో నిన్ను కొంటినని చెప్పాను. కాబట్టి అతడు ఆ రాత్రి ఆమెతో శయనించాను. దేవుడు లేయా మన వినను గనుక ఆమె గర్భవతి అయి యాకోబునకు 5వ కుమారుని కనెను. లేయా, నేను నా పెనిమిటికి నా దాసిని ఇచ్చినందున దేవుడు నాకు ప్రతిఫలము దయచేసిననుకొని ఇతనికి ఇశ్శాఖారు అని పేరు పెట్టాను. లేయా మరలా గర్భవతి అయి యాకోబునకు 6వ కుమారుని కనెను. అప్పుడు లేయా, దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేశాను, నా పెనిమిటికి 6 కుమారులను కని ఉన్నాను కనుక అతడుకును నాతో కాపురము చేయుననుకొని అతనికి జెబూలూను అని పేరు పెట్టాను. ఆ తరువాత ఆమె కుమార్తెను కని ఆమెకు దీనా అని పేరు పెట్టాను. దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భము తెరిచాను. అప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కుమారుని కని దేవుడు నా నింద తొలగించిననుకొనెను. మరియు ఆమె, యెహోవా మరి ఒక కుమారుడు నాకు దయచేయునుగాక అనుకొని అతనికి యోసేపు అని పేరు పెట్టాను. రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో, నన్ను పంపివేయము, నా చోటికిని నా దేశమునకు వెళ్ళదనను, నా భార్యలు నా పిల్లలను నాకు అప్పగింపము, అప్పుడు నేను వెళ్ళదను. వారి కోసము నీకు కొలువు చేసేదని నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీవు ఎరుగుదువు కదా అని చెప్పాను. అందుకు లాబాను అతనితో, నీ కటాక్షము నా మీదనున్నడలా నా మాట విను, నిన్ను బట్టి యెహోవా నన్ను ఆశీర్వదించనని శకునము చూచి తెలుసుకుంటునని చెప్పాను. మరియు అతడు, నీ జీతం ఎంతయ్యను నాతో స్పష్టముగా చెప్పము, అది ఇచ్చేదను. అందుకు యాకోబు అతన్ని చూచి, నేను నీకెట్లు కొలువు చేసేదనో నీ మందులు నా యొద్ద ఎట్లుండునో అది నీకు తెలియను. నేను రాకమనుపు నీకున్నది కొంచెమే, అయితే అది బహుగా అభివృద్ధి పొందెను. నేను పాదము పెట్టిన చోటల్లా యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించెను. నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడు సంపాద్యము చేసుకొందునెను. అప్పుడు అతడు, నేను నీకేమి ఇవ్వని అడిగినందుకు యాకోబు, నీవు నాకేమియూ ఇవ్వవద్దు, నీవు నా కొరకు ఈ విధముగా చేసిన ఎడల నేను తిరిగి నీ మందను మేపి కాచెదను. నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడిచి చూచి పొడలైనను మచ్చలైనను గల ప్రతి గొర్రెపిల్లలో నల్లని ప్రతిదానిని, మేకలలో మచ్చలైనను పొడలైనను గల వాటిని వేరుపరచెదను. అటువి నాకు జీతమగును. ఇక మీదట నాకు రావాల్సిన జీతము గురించి నీవు చూచి వచ్చినప్పుడు ఈ న్యాయ ప్రవర్తనయే నాకు సాక్ష్యమగును. మేకలలో పొడలైనను మచ్చలైనలు ఇవన్నీయు, గొర్రెలలో నలుపులు ఇవన్నీయు నా యొద్దనున్న ఎడల నేను దొంగిలితునని చెప్పవచ్చును. అందుకు లాబాను, మంచిది, నీ మాట చొప్పునే కానిమని. ఆ దినమున లాబాను చారైనను మచ్చైనను గల మేకపోతులను, పొడలైనను మచ్చలైనను గల పెంటె మేకలన్నిటినీ, కొంచెము తెలుపు గల ప్రతిదానిని, గొర్రెపిల్లలో నల్లవాటిని వేరు చేసి తన కుమారుల చేతికి అప్పగించి తనకును యాకోబునకును మధ్య 3 దినముల ప్రయాణమంత దూరం పెట్టాను. లాబాను యొక్క మిగిలిన మందను యాకోబు మేపుచుండెను. యాకోబు చినారు గింజ సాలు అను చెట్టు చువ్వలను తీసుకొని ఆ చువ్వలలో తెల్లచారులు కనపడినట్లు అక్కడికక్కడ వాటికి తొక్కలు వలిచి మందలు నీళ్లు త్రాగవచ్చినప్పుడు అవి చూలు కట్టుటకు అతను తాను ఒలిచిన చువ్వలను మందలను త్రాగుటకు వచ్చు కాలువల్లోనూ నీళ్ల గాళ్లలోనూ వాటి ఎదుట పెట్టగా ఆ మందలు చువ్వల ఎదుట చూలు కట్టి చారలైనను పొడలైనను మచ్చలను గల పిల్లలను ఈనెను. యాకోబు ఆ గొర్రె పిల్లలను వేరు చేసి చారలు గల మట్టి తట్టును, లాబాను మందల్లో నల్లని వాటి తట్టును, మందల ముఖములు తిప్పి తన మందలను లాబాను మందలతో ఉంచక వాటిని వేరుగా నుంచె. మందలలో బలమైనవి చూలు కట్టినప్పుడెల్లను అవి ఆ చువ్వల ఎదుట చూలు కట్టినట్లు యాకోబు మందల కన్నుల ఎదుట కాలువలు ఆ చువ్వలు పెట్టాను. మంద బలహీనమైనప్పుడు పెట్టలేదు. అవి బలహీనమైనవి లాబానుకు, బలమైనవి యాకోబునకు వచ్చాను. ఆ ప్రకారము
మనుషుడు అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొంది విస్తారమందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయను. ఇత పర్యంతం.